Yun, type equal sign, then rendering, type mo yung 1/4 and 10, yan. Then, yung values, i-drag mo 1 to 10 hanggang 10, yan. Then, sa column B, equal sign ulit, tas run between, type run between, yan. Pinutin yan, double click, yan. Run between to 1 to 4, 1 to 10, yan. Tapos, enter. Pindutin yung 6 hanggang 10, yan. So, yun, addition. Type random numbers. Yan. Random. 15. Yan. 15. 24. Then, equal sign. Equal sign. Type A. Ini, mandaming A. A2. A3. Plus sign. A3 plus sign and ini daming 4 minus yan. A4 plus A5 plus enter yan, total 82. Subtraction yan, na random number ulit yan. Then, yun. Equal sign. Type, equal sign, then C, equal sign, then C2 minus C3, C4. Wait, wala pang equal sign. Yan, lalagyan, equal sign. Yun. And yan. Total, 94. Negative 94. Multiplication naman, multiplication. Type ulit ng random number. Yan. 23, 34. 2 digits lang, 2 digits. Yan. Then, yan. Computation. Equal sign. Then, E2 times E3. Yan. Times A4. Times E4. Yan. E5 na. Times E5. Yan. Total. Okay. Nandiyan na yung total. Yan. And sa division naman, division. Random numbers ulit. Yan. 3 digits na to. 3 digits. Yan. Then, equal sign ulit. Yan. Then, G2 divide G3. Yan, G3. Divide by G4 by G5 equals. Yan. Yan yung total. Then, dito naman sa names. Random names yung nilagay ko dyan. Yan. I-drag lang from 1 to 20. Ba't nga Sobra. Oh, mali. Back. Yan. Then, drag ulit. Bitutin sa gitna. Then, drag to 26. Yan, 27. Yan, tama na yan. Then, punta sa home. Then, sort to A to Z. Yan. A to Z na yan. A to Z. Yan. Then, dun naman siya, sheet 4. Diyan, sa mga graph. Naglagay na ako ng numbers. Yan. Number of students who pass and who fail.
Yan na yung number. Punta sa insert, drinag ko muna yung word, ay yung numbers, then yan. Pili na lang kayo kung anong graph yung gusto nyo dyan. Then, edit sa gilid, yan. Then, yan. May nakatingin pa sa camera. Yan. Then, yan.